we download it in the cath lab, we fuse it. So along with that expertise, obviously the operators, the surgeons, the anesthetists, and the critical care team, and the supportive team. Adillama, we will not get these kind of outcomes. So sincere thanks to you, sir, for providing us the best in the world. And again, thank you for being here. And Ayappan sir and Magesh sir, obviously, they are just one phone call away. Whenever we need anything, it's immediately done. So that is the major thing. And the other important thing is, Kavita, thank you for having the trust. Because this patient, this procedure has not been done in the world before. As she put the entire trust in us, she said, you can do it, sir, because it's her own close relative. The main purpose of showing this is, இவங்க 83-year-old படுக்க முடியாது, படுத்தா மூச்சு வாங்கும், உட்காந்துக்கிட்டே தூங்குவாங்க, உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாளில் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, மாதம் 3 தடவை 4 தடவை அட்மிஷன் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ வீட்லேயே இருக்க முடியாது, ரெக்கரண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன், மல்டிபிள் சர்ஜன்ஸ் பார்த்தாச்சு, சர்ஜரி பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லியாச்சு. Transcatheter procedure, இது வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணல. ஸோ we had no options. So I will show you what was done, அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி. It was only possible because of all the support and the infrastructure and everything possible. So ஹார்ட்டை பொறுத்த மட்டும் 4 valve இருக்கும். Aortic valve, I think most of the press meet people I can see, it's all familiar faces. Transcatheter aortic valve, it's become a standard procedure. Angioplasty மாதிரி ஆயிடுச்சு. So you can go in, put the valve, patient வந்து அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இஸ் within 48 hours we are discharged ன்னு. அது aortic valve replacement, ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் transcatheter aortic valve. அதே போல் mitral valveன்றது லெஃப்ட் சைடில் அப்பர் சேம்பர்லேருந்து லோயர் சேம்பருக்கு பிளட் போகிறது mitral valve. mitral valve இதுக்கு முன்னாடி சர்ஜன் ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு சர்ஜிக்கல் வால்வோ இல்லை சர்ஜிக்கல் ரிங்கோ போட்டிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக அதுக்குள்ளே போய் வால்வ் போட்டுடலாம். ஸோ வால்வ் இன் ரிங் இஸ் பாசிபிள். எதுவுமே பண்ணாமல் பேஷண்ட்டோட நேட்டிவ் mitral valve, உங்களோட ஓன் mitral valveல புது வேல்வ் போடுறது காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஒன்று அதில் வந்து உட்காரணும், இட் ஹேஸ் டு ஆங்கர். ரெண்டாவது அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகலுக்கும் மேலே லெஃப்ட் அப்பர் சேம்பருக்கும் வெரி ஹை ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ். யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிகிளில் 120, லெஃப்ட் ஏட்ரியமில் 10. ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 110. ஒரு தடவை ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த வேல்வ் தாங்கணும், இல்லாட்டி வேல்வ் வில் கோ அப், மேலே அப்பர் சேம்பருக்கு போயிடும், எம்பலைசேஷன் சொல்கிறது. ரெண்டாவது அப்படியே ஆங்கர் ஆனால் கூட வால் வந்து எலிப்டிக்கல் நேச்சராக வந்து ஹியூமன் mitral valve இஸ் எலிப்டிக்கல் ஷேப். அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வேல்வ் போடும்போது திஸ் இஸ் எ சர்க்குலர் ஷேப் வேல்வ். சர்க்குலர் ஷேப்பை எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் என்டர் பண்ணும்போது ரெண்டு சைடும் பெரிய ஹோல் இருக்கும். அப்போ அந்த ஹோல் வழியாக பிளட் போகும். இட்ஸ் கால் பேராவேல்வர் லீக். அதை கவுண்டர் பண்ணணும். தேர்ட் திங் வந்து ஓன் வேலில் போடும்போது வேல் இப்படி உட்காரலாம், இப்படி டில்ட் ஆகலாம், இப்படியும் டில்ட் ஆகலாம். ஸோ இட் ஹேஸ் டு சிட் ஸ்ட்ரெயிட். அந்த டில்ட்டிங் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். ஸோ இதனால மேஜர் இஷ்யூஸ் இதுதான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேல். லெஃப்ட் அப்பர் சேம்பர் டு லெஃப்ட் லோயர் சேம்பர். வால்வு ஃபுல்லாக கால்சியம். இந்த கால்சியமில் தான் நம்ம வால்வு வந்து ஆங்கர் பண்ண போகிறோம். ஸோ கால்சியம் ஆங்கர் பண்ணும்போது பலூன் மேலே எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது வால்வ் வந்து இன்டராக்ஷனில் இருக்கலாம், இப்படி போகலாம், இப்படி போகலாம். பட் வி வாண்ட் இட் ஸ்ட்ரெயிட். சர்ஜரி பண்ணும்போது எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ஓப்பன் பண்ணி எய்தர் கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வால்வ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஏட்ரியமில் இருந்து நேராக பார்க்க முடியும். அப்போ டைரெக்டாக வச்சு ஆங்கரிங் சுவிச்சஸ் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவாங்க. சேம் டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் வேறு. டிரான்ஸ்கத்தீட்டராக பண்ணும்போது இந்த ஓரியன்டேஷன் வரணும்னா வி ஹாவ் டு எக்ஸ்டர்னலைஸ். ஒயரை வந்து ஹார்ட்டுக்கு வெளியில் கொண்டு வரணும். வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு ஒயரை வெளியில் பிடிச்சி வி ஹாவ் டு ஓரியன்டேட். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இது எதுவுமே பண்ண முடியாது. காரணம் வந்து 2 தடவை ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்துருக்கு. 2 தடவை பை சிஏ பிரஸ்ட் 2 தடவை பிரஸ்ட் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு 1 தடவை ரேடியோ தெரப்பி. சிஓ ஈசோஃபேகஸ் அதுவும் ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு ரேடியோ தெரப்பி. ரேடியோ தெரப்பி என்ன ப்ராப்ளம், ஒரு தடவை ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்கும்போது உள்ளே இருக்க டிஷ்யூலாம் ஒட்டிக்கும். அப்போ ஓப்பன் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுறது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். அடிஷன் சொல்கிறது அது நார்மல் சர்ஜரி பண்ணாலும் சரி, மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி பண்ணாலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்களுக்கு செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வாட் எவர் வி டூ வி ஹேவ் டு டூ இட் த்ரூ கிராயின் வழியாக தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வி ஹவ் அடாப்டட் ஃபியூ திங்ஸ். அதுதான் காமிக்க போகிறேன் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற வேல் வந்து சேம் வேல், அந்த அயோட்டிக் பொசிஷனில் யூஸ் பண்ணுற சேம் வேல் மைட்ரலில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அயோட்டிக் பொசிஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது
50%, 40% வேல் கவர் ஆகிருக்கும், மீதி ஓப்பன் ஆகிருக்கும். காரணம் இந்த ஓப்பன் செல்ஸ் வழியாக தான் இங்கே போடும்போது ஹார்ட்டோட பிளட் வெசலுக்கு பிளட் போகிறதுக்காக அது ஓப்பனாக இருக்கும். பட் வென் யூ டில்ட் இட் அண்ட் யூஸ் இட், வி கோ டவுன் ஸோ தட் இந்த கவர்ட் போர்ஷன் இஸ் ஹியர். பட் அது கீழே போக்கில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, எவ்வளோ கீழே போகிறோமோ அவ்வளோ இங்கே வரும். இங்கே வரக்குள்ள இட் வில் அப்ஸ்ட்ரக்ட் தி பிளட் ஃப்ளோ டு அயோட்டா. ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் அவுட்ஃப்ளோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறது. ரொம்ப கீழே போனால் அது அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும். ரொம்ப மேலே போனோம் அப்படின்னா ஓப்பன் செல்ஸ் வந்து அப்பர் சேம்பரில் இருக்கும், அப்போ அது வழியாக பிளட் போகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ். ஒன்று, அதில் ஆங்கர் பண்ணணும். ரெண்டாவது, பொசிஷனிங் கரெக்டாக இருக்கணும், ஸோ தட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் அந்த ஓப்பன் செல்ஸ் வழியாக பிளட் போகக்கூடாது. தேர்ட் திங், ஓரியன்டேஷன் நேராக இருக்கணும், டில்ட் ஆகக்கூடாது. I'll show you how we counted all these aspects. Patient is doing well, discharged, and absolutely asymptomatic. That's the most important thing. So this is the first procedure of its kind. This is actually the valve that is used for the aortic, but we'll use it upside down for the mitral. If it goes down little bit without the balloon, you can see it can get into the outflow tract. It will obstruct. But what was done is, we put the balloon which we pushed it out so that the direction was towards the apex. This direction, not this direction. Second thing, in the covered portion, it has to be there. The mela portion and the open cells will have blood to go home. Ila portion it will obstruct. So we covered this up to 80% rather than 40%. I'll show that model. So this is the 3D modeling of the heart. This is same patient's heart. This is patient's heart. The CT scan images are sent to Bombay, and it has been 3D printed. We got this. So I'm showing whatever he has. Cut off from the heart, and I'm showing this. So this is the left atrium, left ventricle, and what he was talking is the mitral annulus calcification is this orange color, and he was putting the valve in this place. Other than we have to keep the valve. This direction. So that's what's done. So because it's covered up to 80%, there was no bleed, and as well as the valve was holding, and the valve was not moving. Bigger valve. So that's what the orientation will be. Yeah. So இப்படி தான் இருக்கும். So patientல பார்க்கக்குள்ள this valve will be there, this balloon will be keep pushing. So procedure முடிஞ்சப்ப everything was removed. The valve is sitting nicely now. She's been in with our care for the past 10 years. From the time we knew her, like from 73 years. So initially she had CA breast, but that was done outside. Adukapra she came for follow-up ingada. Initially Dr. Jayaraman sir was a diabetologist and general physician. So every year she used to come with one problem. So Adukapra she was detected with CA esophagus. Adukapra she got her treatment done here in Kauvery. She had radiotherapy. Adukapra when she came back she had spine TB the following 2 years. Then even in COVID she was admitted because she had mucormycosis. So எது இல்லைன்னு அவங்க சொல்ல முடியாது. Everything she had a problem. And then finally she came. இப்போ last 6 months she was coming almost every week. She used to be in the hospital for breathlessness. அப்படின்னா வீட்டில் வந்து அவங்களால ஒரு இடத்துக்கு கூட அவங்களால நகர முடியாது. அதர்வைஸ் ஷீ இஸ் வெரி அலர்ட். நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஷீ டென்ட் ஹேவ் எனி அதர் ப்ராப்ளம். பட் ஆனால் அவங்களால எந்த வேலையும் செய்ய முடியல. But my cousin brother, he was very particular that Amma has to be independent. So he was also telling, every week I can't come to the hospital, Kavita. வருவாங்க, நல்லா ஆயிடுவாங்க, கூட்டிட்டு போவேன், திருப்பியும் வராங்க. So this is when Dr. Sundar sir பார்த்துட்டு he advised us for the surgery. Thank you, ma'am. So he had told that we can go for a sir சொன்ன மாதிரி procedure பண்ணிக்கலாம்ட்டு. But அவங்க initially I was thinking they won't go for it. So I thought 83 years perhaps அவர் வந்து யோசிப்பாரு நான் நினைச்சேன். But thanks to my family, they were very much reassured with the cardiologist and the way it was explained to them, and I think the way it was approached, the way it was told, it really the full trust order they went for the procedure. And I really thank the entire Kauvery team, Anantharaman sir,
for the hope he gave us, and she's doing excellently now. Veetla nalla, she's absolutely fine, no breathlessness. Just அவங்களுக்கு இப்போ மூச்சியம் ஐ மீன் அந்த ஒரு இடத்துக்கு போகணும், சாப்பிடணும், டேபிளுக்கு போகணும், பாத்ரூம் போனோன்னா she is not having any problem. She is able to be mobile inside the house. And also I thank sir for the home care also. Our Kauvery home care is also doing an excellent job, and physiotherapy. Thank you sir. Thank you very much. So the valve will be loaded on top of the balloon. A balloon load பண்ணதுக்கு அப்புறம் then we'll take this whole catheter through the groin, right side of the heart, cross over left side of the heart, everything over the wire. அங்க போயிட்டு valve when it is across the valve. So when it is across the valve, then we'll inflate the balloon. Balloon inflate பண்ணும்போது the valve will stay there, and then we'll remove the balloon. Once we remove the balloon, the valve will stay. So if you have a good anchor like surgical valve, it will stay. Problem வந்து இந்த valve calciumல வந்து stay பண்றது கஷ்டம். So that is the reason this is the external wrap that is stitched by the surgeons. It serves two purposes. One வந்து it gives the anchor. Second thing, it will swell up. If you put it in the blood, it will swell up. அது swelling வரும்போது, if I am putting it in the elliptical orifice like this, the small holes on both sides, as it swells up, it will fill the hole. அதில் வந்து clot form ஆகி, then it will heal. அப்போ by 1 week there will not be any leak. On table there was no leak for this patient, but even if you have mild leak, this felt swelling up, that's what the surgeons do, because surgical felt is meant for that, and it swells up, it clots, it heals. So these were all the issues we were thinking about, the leak, the obstruction, as well as anchoring, but all of them were countered by this technique. Now we are going to publish this, and this will probably be adapted as the technique of choice for the valve in mitral annular calcium, because you don't need to open the chest. The second thing, it will be percutaneous procedure. And third, there are a lot of patients with this condition where patients are left to suffer without surgery. We already have 4 patients waiting. Now that we have done the first one, I have 2, Sundar has got 1, and then 1 more consultant. So we have 4 cases, so we'll probably do that. But we're planning to do each case with the same technique, with the same modeling, and with the same team, so that if you do it together, I think your outcomes will be better. The more you do it together, it's better, rather than just doing individually. Aravindan sir, please. For having done this world's first procedure. See, many times somebody comes with a heart issue, repeated issues வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி இவங்க 83-year-oldல இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கப்ப it has to be customized for the individual patient. அதனால தான் we have the expertise of Dr. Ashik, அந்த breast cardiac imaging பண்ணிட்டு அந்த 3D மாடலிங்லாம் பண்ணி பண்ணுறதுனால தான் the outcome வந்து இட்ஸ் வெரி குட். See, 83 years old, already for the past 10 years வந்து ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் டிசீசஸ் இருக்கப்ப மெனி டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜருக்கு வந்து எதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணோம், எதுக்கு பண்ணணும்னு இருக்கிறோம். But I really appreciate your relative for saying that she has to be independent. Even at the age of 83, அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நம்மளோட எக்ஸ்பர்டீஸ் அவைலபிள். அண்ட் ஆல்சோ as Dr. Anantharaman was saying, the hybrid cath lab we have. Hybrid cath lab வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து that was the first in தமிழ்நாடு. இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதனால பண்ண முடியுதுன்னா எக்ஸ்பர்டீஸ் டாக்டர் அனந்தராமன், டாக்டர் ஆஷிக், டாக்டர் சுந்தர் அவங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ்லாம் இருக்கிறனால தான் நம்ம பண்ண முடியுது. And also we can say that it's almost a scientist kind of thing, what you explained. It's just not the doctor, but a scientist, cardiac scientist மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. I congratulate everyone.